Всем привет, это William Play. Мы находимся в гнезде жукозавров. Мы сюда пришли с Неокой, чтобы помочь ей похоронить своих боевых товарищей и победить жукоматок и жукозавров, с чем мы, конечно же, справились. И Неока нам очень благодарна. У нее, кстати, появилась какая-то способность, я забыл посмотреть в прошлой серии. Давайте посмотрим, что у Неоки за способность. Экипаж. Вероятность критического удара 10%. Отлично. И... Так, дневник. Что у нас теперь? Это главное задание. Есть задание фракции. Я думаю, нам сейчас опять на первопроходец. У нас там есть еще кое-какие дела. Сразу путешествуем на безнадежный. I believe I hear Felix and Parvati discussing the latest Aetherwave series. И летим сюда. Там мне нужно сделать 3 вещи. We've arrived at the groundbreaker. Я возьму с собой... Кого я с собой возьму? Ну, во-первых, конечно же, Феликса. Потому что он... там его квест. Ну, Парвати не буду брать, мы с ней постоянно там были. Не Оку возьму, потому что Феликс и Элли, я их постоянно беру вместе. Здесь могла бы быть ваша подсказка для экрана загрузки. Внизу были написано. Yeah, if by philosophist hogwash you mean the virtues of enlightened anarchy. Organization separates us from the animals. You ever seen a rat blade plumbing? You see sprats running around building roads? Maybe the folks we have at the top ain't exactly leadership material. But if we tore the whole thing down, we'd be kings and queens of a wasteland. Correction? Kings and queens of an awesome wasteland. I'll take toilets over freedom any day of the week. Я почему молчу? Я читаю, что там обсуждают Феликс и Элли. Вот, о, господи, Феликс и Неока. Вот, допустим, между Неокой и Викарием не было никаких диалогов, когда мы гуляли. Почему? Потому что, видать, они исчерпали свои варианты взаимодействия. Значит, я куда-то их брал уже двоих. А вот Феликс и Неока что-то обсуждают. Так, Лилия Хаген. Finally, a base of our own. Soon we'll have eyes on every corner of the system. Well done, Captain. Кроме того, вы увидите автоматонов, ждущих новых хозяев. I'll have those dismantled. You can never be too careful when moving into someone else's territory. Aside from the automated security, did you meet any resistance at the station? На станцию прибыла канонерка ВОК, но мне удалось убедить охранников ее покинуть. I knew it. They've been shadowing us since Monarch, maybe even longer. I've been less than honest with you. Your assignments weren't strictly about the salvage business. You might have figured that out already. Это связано с вашими опасениями в шпионском духе? That's right. Up until now, I've kept you in the dark for your protection. And more importantly, mine. But I'd like to think we've earned each other's trust. After the Monarch job, I started connecting the dots. I didn't like the picture. Then what we found at Station 1084 confirmed my fears. You and I have stumbled onto something big. Something none of us were meant to know. Правду о назначении человеческого копчика. Плохие новости, надо полагать. Maybe the worst. Ask yourself why a skeleton crew was studying that Alta Vitae gas in secret. Ask yourself why stockpiles were hidden on a planet full of monsters. Думаю, у вас есть догадка. Before we go any further, I want you to keep an open mind. Can you do that for me, Captain? Это я могу. Aliens. I'm talking about aliens. They're the ones responsible for the deaths at 1084, and who knows what else. We have to put a stop to it. I knew it. Aliens from other worlds been visiting Halcyon. At least one of your crew can keep an open mind.
But this isn't some aetherwave serial millstone. This is reality. Мне нравятся вот эти варианты ответа. Инопланетяне и просто инопланетяне. И серьезно? И можно промолчать. Я лучше спрошу серьезно. Hear me out. I'm saying it's aliens. I'm not asking you to like it. I'm not even asking you to believe it. But I need to act on this threat to the colony, and I can't do it alone. Right. I'm done. I'm officially tuning you out until such time as I hear the words payment and or shooting. Damn, she's serious. Tragic, ain't it? What age does to your mental faculties? The crew is skeptical. That's good. I don't want you walking into the unknown with blindfolds on. I assume you have questions? Несколько. If we're gonna see this through, I'll need your trust and commitment. Now's the time for setting doubts aside. Когда вы говорите про инопланетян, то что имеете в виду? Conspiracy. One carried out with the help of human collaborators, assuming they haven't all been replaced. This is an invasion of our very cells. That damned gas is mixing our nucleon with halcyon biology to twist us, change us, make us more like those monsters on Monarch. Мне нравится вариант ответа. Я устроился в субсвет, чтобы совершать преступления, а не для того, чтобы спасать человечество. Можно еще сказать, мелкие зеленые засранцы за все ответят. Черт возьми, диалоги просто шедевральны местами. Но я скажу так, мне не попадалось никаких доказательств существования инопланетян. No kidding. That's how they want it. When I lined up the evidence in my spreadsheet, there was only one possible conclusion looking back at me. This is my data talking, not my anxiety or lack of sleep. Откуда вы знаете, что я не шпион инопланетян с заданием от вас избавиться? Sharing my findings took a calculated risk. If you were a spy, I doubt you'd even realize it. Only your cells would know. Ну, это сильно утешает. Probably nothing to worry about, as long as you don't start growing tentacles or slowing down time. Хватит, скажите, что нужно сделать. Dr. Chartrand is the crooked psychopath behind the gas experiments. She sold out her species, and I need you to put a bullet through her skull. Почему доктор Чартранд должна умереть? She's a research scientist and a damn good one. Before UDL poached her, she engineered a 0.2% increase in cystipig juiciness. Now she's doing the same thing with humanity. Her fingerprints were all over Station 1084. You saw what she did to her team. С каких пор субсвет стал таким щепетильным? It's cute that you think that about me. I just want to add savior of humanity to my resume. I've got ambitions outside of this office, you know. Besides, this way Sublight gets first dibs on alien salvage. Наука. В осмотренных мной лабораториях особых ужасов не было. Do you usually come across innocent people trapped in suspension tanks? Because some of us would call that excessive. Remember, the tanks were just the shit she left behind. Just imagine the experiments she carted off to her next lab. А как же Чартранд вписывается в теорию инопланетного заговора? We're far beyond theories. Chartrand's logs, the gas, the suspension tanks, how much proof do you need? Wake up, Captain. An invasion needs collaborators working from the shadows. She has access to the board, unlimited funds, and a colony full of sheep. Интересно, что collaborators, то есть коллаборанты, переведено как пятая колонна. Убийства не входят в мои обязанности по контракту. Just think of it as salvaging hope from the smoking wreckage of humanity. This is your initiation into a future with Sublight. Want a steady position in our ranks? Buy one with a bullet. И что я получу за участие? Well, there's your usual fee. What else do you want? A promotion? It's yours. Even better.
I'll owe you one. Мерзость, но я все сделаю. This keycard will get you through the front door of her Byzantium estate. Don't ask how I got it. You might not like the answer. By now, the other side knows what you're doing. Don't trust anything Chartrand says. She's compromised down to the bone. Maybe even deeper than that. Что ж, опять меня все ведет к Византии. Субсет, утиль, закон и бизнес. Все ведет к Византии. В любом случае, да? Between you and me, we know all there is to know about Monarch. What makes you say that? Well, you got your life experience as a hunter, and I've memorized every episode of Terror. Забавный диалог у них опять. Так, ладно, с этим понятно. Рано или поздно мы все равно полетим на Византий, потому что, ну, все квесты рано или поздно приведут туда, как я понимаю. А сейчас мне нужно сделать кое-что очень важное. Выкупить у Глэдис. Ну, я могу вскрыть. Don't make any smart moves. Так, Глэдис. Gracious. I was just sitting down for tea. Покажите, что у Won a вас. charming copper kettle off that girl who runs the pub. She's a fierce arm wrestler, but she's no match for your pal Gladys. Так, вот это, да? Выкуп. Ёшки-макарёшки. Чё, она уже продала, что ли? Уменьшающий луч? Ну, ё-моё. Что я могу купить у нее 3 магнички? Мне это нравится. Но, блин, уменьшающий этот все-таки мне не достать, да? Досадно. Мозги, награда, ожерелье, браслет, зажигалка, контейнер, плазменное железо, жукопанцирь. Да, надо еще вот тут всякого продавать, да? Потому что здесь ужасно много у меня всего. Так, ну и у меня осталось последнее задание на первопроходце. Сейчас я тут поторгую немножко. И осталось последнее задание. Мне нужно будет найти жену того чувака, за которым нас послал Харлоу. На самом деле торговать очень скучно. Андрена Тайм. Я не помню, нужен он мне или нет. Пока не буду продавать. Да, не нужен. Я его не использую. Так, ладно. Escape. И где у нас тут дружеский долг? Найдите Треска. Его жена живет на первопроходце. Идем искать. Последняя надежда. Розана. You mind trying to have a moment here? Ты Розана Треск? Yeah, I was called that once upon a day. You need something? Я ищу Руфуса Треска. Мне сказали, он раньше жил здесь. Rufus and I are no longer on speaking terms. I don't know where he is. And if I did, I wouldn't tell you. Показать знак Харлоу. Если ты знаешь, где Треск, лучше скажи. That's Harlow's mark. No mistake. Guess he's not letting this one go. I don't want any manner of harm befalling Rufus. Not on my account. Ложь. Я к Треску и пальцем не притронусь. We're not? Oh, right, yeah. We're non-violent sorts. Real diplomatic. All right, you made your point. Rufus is hiding out in Emerald Vale. Got a few friends with him. That's as much as I know. У меня еще остались вопросы. Please, just make it quick. Вы с Треском разошлись? That's right. Our marriage contract expired some months ago. And seeing how he's technically an outlaw, I wouldn't renew even if I wanted to.
Что ты знаешь о Харлоу? Precious little. He and Rufus worked together on the Groundbreaker some years back before he vanished. A few years later, Rufus gets a message from an old friend. Something about starting a revolution, something about getting rich. Abandoned his work and ran off that very day. Знакомая история, Феликс. He must have been recruiting, gathering up his band of revolutionaries. Word of advice, kid? Anybody carrying on about a revolution just wants to sell you something. I don't know Harlow, never so much as bandied a word with the fellow. You're better off having this discussion with Rufus. Харлоу утверждает, что Треск его предал. Тебе что-нибудь об этом известно? Only that Rufus is in a bad way. He came to see me a little ways back. Said he had to go into hiding. Never asked why. He was here to collect his personals, complain about Harlow to me, and say goodbye. In that order. И ничего не сказал про Харлоу? No, and he was particular about that. Said I was better off not getting entangled in his mess. Little late for that, says I. Ладно, больше не буду мучить тебя расспросами. Всего доброго. Appreciate it. No offense meant. Just been a long day is all. Так, ну... Что, теперь нам остается только вернуться на первопроходец. И у нас есть две точки, которые мы хотим посетить. Это Византий и непосредственно Эмералд Вейл. И все находится на... Где? На одной и той же планете, насколько я помню. It's not like I threw off the shackles of some other life. I grew up on Monarch. Так. Sam, I must confess, I have not been cleaned for far too long. You're sure this will... Oh, yes. That's the spot exactly. Why, I didn't expect you to be so thorough. I am ashamed to admit. Oh, Captain, there you are. Pardon, but perhaps you could afford us some privacy, please? Это прикольно, что она говорит с Сэмом именно тогда, когда... Да, Терра 2. И в Византии у меня есть Эджвотер. Ну, я сначала на Эджвотер поеду в район Эмералд Вейл. Прикольно, что Сэм находится именно здесь, когда она с ним разговаривает, что типа сделай мне уборку. Так, Парвати. Something busted, Captain? Я хочу поговорить с членами своего экипажа, прежде чем пойду на Эджвотер. И узнать, что они могут мне рассказать нового. Например, Ниока и Феликс, потому что... Ты кто, Ниока? Hey, Cap. Все, не могу с ней больше поговорить. Феликс? We still going after Trask, boss? Проницательность. Как будто тут что-то не так. Ты действительно ему доверяешь? I know. Clyde comes off rougher than Mantisaur hide. He's a good guy, though. Just gotta get to know him. По-моему, ты слишком добр к нему, а ведь он бросил тебя, не сказав и слова. Yeah, I'm still not over that. You'd think a grown man would know how to let go of his past. But I guess I'm just not there yet. Ты был мальчишкой, а он тебе как старший брат. Такое сложно забыть. Yeah, maybe you're right. Walking out on a kid when you're pretty much the only friend he's got? That's pretty damn low. Maybe we should go have a word with Trask. Get to the bottom of all this. Я хочу спросить кое-что Я еще. вас? Ничего не хочу спросить. Так, хорошо, с тобой поговорили. Ну, а с Викарием и с Элли, в принципе, да, все понятно. Captain, I've been thinking. Something about this Harlow guy isn't on the up and up. Нет. Вот у нее появился новый диалог. Ты так про всех говоришь. Yeah, but I usually mean it as a compliment. The way Harlow is leaning on his revolutionary bona fides, not to mention his knowing Felix back in the day, something about it feels off.
Это важно для Феликса, значит, мы этим займемся. I'm not suggesting otherwise, especially if Harlow's paying. I'm just saying we ought to keep our eyes open. Я хочу задать Something on your mind? пару вопросов. Нет, не хочу. Так, ну и... Викарий, может, нам что-то подскажет? As always, I am at your disposal. Anything you'd like to discuss? Во время ритуала в доме отшельницы мне показалось, что ты не очень ладил с матерью. I wouldn't say my parents disowned me, strictly speaking. But before they died, they accused me of thoughtlessly abandoning them. I couldn't understand it. I was only trying to make them proud by becoming a better vessel for the plan, to feel the joy they felt. I was so certain my potential was wasted as a laborer, and was willing to risk everything just to prove to them that they were wrong. I was lost, misguided. Ладно. Сосуд для благовоний. Так, ну, с Сэмом мы, по-моему, не можем, да, поговорить особенно. Issuing sanitation ticket. Error. Refill printer paper. Так, ну что ж. Что-то, мне кажется, опять небольшая серия получилась. Ну, на этом нам пора закончить. Может, мне Ада что-нибудь еще скажет? Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Goodbye. Ладно, в следующей серии пойдем в Эмералд Вейл. Высказать все Треску. Пойдем в Эмералд Вейл, а на этом всем спасибо и всем пока.